Because of these workers, some of the workers that work at Chinatown store, you know Chinatown store here in Rugogo, decided to forge receipts and also steal items. We managed to arrest some of them on the 28th, and that is Nwamanya Dickens, Muzahura Bruce David, Mpanga Brian, Rehema Kajingo, Ali Kajingo, and also Nyanzi Muhammad. It is alleged that on the 28th, at around 8, one Nyanzi Muhammad was found with items and forged receipts from Chinatown supermarket. The matter was registered at Chajondo police station, and the suspect was arrested. Upon interviewing him, Nyanzi revealed to us that he was sent to the supermarket with the receipts by one Kajingo Ali, who is his cousin brother. We managed to dispatch a team which went to the different locations where these items were being taken and managed to recover 2 bed covers, 2 pink trays, empty box of Alipu Hufa at the home. That was at the home of Rehema Kajingo. At the home of Kajingo Ali, we recovered items of a set of black sofa, rather 4 pieces of black sofa set, 2 black Hisense fridges, 2 washing machines, 1 Samsung TV 75 inches, 1 Hisense TV 85 inches, another one of 65 inches, 1 microwave oven, a Hisense gas cooker, and other items from Chinatown supermarket. The items we managed to recover in all those places were amounting to 50 million Ugandan shillings, according to the shop. Among the suspects that we arrested and that we are looking for, Ali Kajingo and Rehema Kajingo, though we managed to access their homes, are still on the run. So investigations are ongoing, and what we have gotten to know is that the workers within Chinatown forge receipts and give them to unsuspecting people, or they work with them and liaise with them and go to claim for property that they have paid for the property, like the TVs, the sofa sets, and they just park them on the vehicles and go away with the property. If it wasn't that we found someone with these receipts outside the shop, it wouldn't have been possible to recover all these items and know that something wrong was going on. So I think the shop will heighten its measures. It is really up to them. It is a private entity to heighten their measures in securing their merchandise. There is also a case of electrocution that we are investigating. I would say there was some negligence. However, it's unfortunate that a life was lost. Where 2 people, whom we believe are Umeme workers, there was an incident in the areas of Kawempe, where at Kalule zone, the area was experiencing some issues with power outage. So an Umeme vehicle, a registration number UAY334C, which had an occupant, 2 occupants. We managed to identify only one, that is Abdullah Rahim Muhammad. The other, who is now deceased, is not yet identified. The person who could help us identify him is Abdullah Rahim Muhammad, but is also unconscious in a hospital receiving treatment. It is alleged that when they came to see what could be a fault on the tree that was bringing about power outages in the areas of Kabule, this person, who is yet to be identified, now deceased, climbed the tree without a harness, and unfortunately, probably, we are yet to ascertain, touched on a live wire. He was shocked, fell off the tree, hit the wall
was given first aid. As he was being rushed to hospital, he died. Now, after the death of this gentleman, Abdurrahim just collapsed. Maybe it was out of shock, and he's also responding to treatment positively. But as you can see, it is very important to climb the tree with a harness. Maybe the shock could have been minimal, but because he fell from the tree and hit his whole body down on a wall face, that could have also increased his chances of dying from the electrocution. So this matter is under investigation. We have informed the relevant authorities like Umeme, and a death inquiry file has been opened up to ascertain circumstances that lead to the death of this person who is yet to be identified. Shall avail you more details as they become available. The incident happened yesterday at about 1600 hours. Njagala okubakulisaayo mu Christmas era njagala obategeeza tuli beetiigifu okulaba nti nate nga Christmas yatambudde obulungi, omwaka gwe tuyingira omupya nagwo gutambula bulungi nga twali kitutaataaganyiza. Abasirikale okuva mu Kampala n'emiriraano muri UPDF, military police, poliisi eya bulijjo n'ebitongole bya poliisi ebirala olunaku olwaleero balisiisinkana okulaba nti tutema empenda ku kya bwe tuyinza okukuuma abantu aba bulijjo. Era ku nsonga eyo y'ebyokwerinda nga tuyingira omwaka omupya, afande ekitumwa gy'abba agyongezaako okukitaanyaako n'okuwabulira biki ebibasuubiramu abantu aba bulijjo na biki bye tugenda okukola nga ffe abapoliisi. So baagaliza omwaka omupya ogw'emirembe. Naye mu Christmas eno twabadde tulinayo bu incidents obutonotono naye nga bw'amaanyi, obumu bwaviiriddeko abantu abamu okufa. Then n'obumu bwabaddemu bwa bubbi. Era njagala kwongera ku nsonga eno yabadde ku Chinatown, abakozi bakobaana n'abantu abalala ebweru wa ssemaduuka ono okuba nti no babba ebintu mu dduuka ne batandika obisuubuza bogeguza abantu abalala. Tulina bwe tuli mu kunoonya okuli Ali Kajingo ne Rehema Kajingo, naye nga tulina be twakutte okuli Nyanzi Muhammadi, Nwamanya Dickens, Muzawola Bruce, Mpaji Brian, era nga kubakwata kyaddiridde okuba nti no twasanga Nyanzi Muhammadi ennaku z'omwezi 28 nga alina risiiti enjingirire, era n'atutegeeza nti waliwo omu ku bakozi mu supermarket eno gwe bayita Kajingo Ali yamuwa risiiti eno, era nga muganda we risiiti zino kugenda mu dduuka okubaako ebintu byajjamu. Bwe twamubuuzizza waabitwala kuba yabadde amaze okupakira ebimu mu kamotoka, n'atutwala wabatera obbitwala, era n'atwala mu maka abiri okuli erya Kajingo Ali ne Rehema Kajingo. No, mu maka ga Rehema twazuddeyo bed cover 2, tray 2 n'ekibokisi kya Ali kuhufa ekitaliimu wuufa. Ewa Kajingo Ali mu kikaaya twazuddeyo entebe set ya sofa set erimu entebe 4, fridge 2 eza Hisense ennene, fridge washing machines 2, Samsung TV ya inch 7.5, then ne wabirawo Hisense TV ya inch 8.5 n'endala ya Hisense ya inch 6.5, microwave oven ne gas cooker ya Hisense. Okusinziira ku bannannyini dduuka ku bino ebintu bitwazudde bagamba bibalibwamu obukadde 5 bwa Uganda. So of course ffe tukola ogwaffe ogw'okunoonyereza okulaba nti no tuzuula ebintu bino bwe tuba tutegeezeddwako, naye kiba kikulu nnyo bo nga abakulu ba ssemaduuka eno okuba nti no bateekayo omwoyo okuba nti no basobola okukuuma ebintu byabwe, okuteekawo empende eziyinza okubayamba okukuuma ebintu byabwe bino. Naye nga Kajingo Ali ne Rehema bali mu kunoonyezebwa, era ssaawa yonna bajja bba bakwatibwa.
waliwo okufa tetuli mu kunoonyerezaako kuno nga tulowooza nti nokwabaddemu obulagajjavu wadde omuntu yafudde ebiseera ebisinga toyinza kumunenya nnyo nti yabadde yalaze obulagajjavu naye kiba kyakuyigirako eri abantu abakola emirimu gino. Ebiseera ebisinga ne bwoba ng'oli muvuzi wa mmotoka ng'ogivuza emyaka 2 kiba kikulu nnyo okubeera omwegendereza. Ne bwoba olina ekintu ky'okuguseemu ku mulimu gwonna olina okubeera omwegendereza ng'okikola. Wano tulowooza nti nno omwami ono ndowooza engeri gy'abadde amaze ebbanga ng'alinnya emiti gy'amasannyalaze teyakirabinga kikulu nnyo okuteekako musipi. N'alinnya omuti guno ogw'amasannyalaze mu bitundu by'e Kalule zooni wano mu Kawempe kubaako layini y'amasannyalaze gyatereeza oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya nti amasannyalaze gabadde gavuddeko. So bwe yalinnye nga yatambudde ne munne Abdurrahim Muhammad gwe twasobodde okutegeera nga bajjidde emmotoka ya umeme UAY 3 mu nnyasi naye olwabadde okulinnya omuti ng'atuuse waggulu kigambibwa ayinza obba yakubiddwa amasannyalaze kyetutanabakakasa n'awanukayo n'akuba ekikomera ekyabadde okumpi n'agwa wansi. Bamuwadde obujjanjabi obw'amangu nga bwe bamutwala mu ddwaliro naye teyasobodde tuuka bulungi n'afiira mu kkubo. Essaawa zino tetunnamanya bimukwatako kubanga yandibituwadde naye yafunye ekyekango n'azirika era naye ali mu ddwaliro afuna obujjanjabi. So kino kiddayo eri ffe ffenna abakola emirimu oba ozimba oba oli w'amasannyalaze oba oli mu national water okukola okuteeka mu safety precautions. Era bw'oba oli muzimbi bakugamba yambala helmet ng'oli mu construction site kuba ejjinja liyinza obuva waggulu nelikukuba omutwe. Beera nekitooki mu budde obw'ekiro bw'oba oli wakola. Bw'oba oli w'amasannyalaze bw'otuuka ku muliro oba bw'oba olinnya teekako omusipi ng'olinnye olinnye nagwo kuba tulaba basooka linnya nagwo. So embeera eno ey'obulagajjavu tugivumirira wadde ekyomukisa omubi omuntu yafiiriddemu naye tubasaba okubeera nga mulaga obukugu mu mirimu gyonna gye mukola. Kunoonyerezako kukyagenda mu maaso nga tujja bba tubabulira ebisingako bwe wanaaba waliwo ekipya naye nga tubagaliza omwaka omulungi. Good morning to everyone, and a Merry Christmas and a Happy New Year. We are here to update you on what happened on our roads across the festive season for the Christmas. And a total number of 236 drivers were apprehended for various traffic offences between December 23rd to 30th, 2024. And the breakdown of the offences is as follows. 78 drivers were found driving without valid licenses. 110 drivers, these exceeded the speed limits on the roads. 16 drivers were arrested for driving under the influence of alcohol. And 32 drivers were charged with reckless driving, specifically unsafe overtaking.
Despite the increased traffic volume, we recorded a relatively low number of road crashes, and most incidents involved motorcyclists operating in upcountry areas. Those that involved vehicles were attributed to following two clauses. The joint efforts of the police and the Ministry of Works and Transport have paid off, resulting in fewer road crashes during the season. Key interventions included enforcing route charts to prevent return journeys, strict checks on their badges, and road safety campaigns. And these initiatives were made possible through partnerships with stakeholders, including the media. And these are to be extended. I talk of the driver badges and the route charts. They are to be extended to all PSV drivers, including operators of coasters and 14-seater vehicles. Those are Kamunyes, effective next year. As we head into the new year, it's essential to prioritize road safety, and motorists are urged to maintain safe distances, stay alert, and avoid reckless behaviors like speeding, drink driving, and reckless riding. By doing so, we can make our roads safer for everyone. I'm also going to update you on the planned maintenance works along Kampala Northern Bypass. And the Kampala Northern Bypass, specifically between Busega and Kisasi interchanges, will undergo partial closure for maintenance works. This closure will be in effect for 6 months, commencing immediately. Please note that while the partial closure is in effect, arrangements have been made to ensure smooth diversions within the working area, and we anticipate minimal disruptions to traffic flow, provided road users adhere to the guidelines and follow the designated diversion routes. The entire Kampala Northern Bypass will not be closed. Instead, traffic interruptions will only occur at specific sections where maintenance works are being undertaken. Then the other side of the road, the opposite lane, will remain open for vehicles or for traffic to flow. As much as there are planned diversions, road users are advised to plan their journeys and use alternative routes off the Northern Bypass to avoid delays, especially those are going for those that have flights. It's better for them to use alternative routes to avoid delays. We urge all road users using this section to exercise maximum caution and adhere to the traffic and safety measures in place to minimize travel inconveniences. And for more information, please you contact Mr. Alan Sempebwa, the Communications Officer at the Ministry of Works and Transport. He's on 0782 597 517. Thank you, Happy New Year, and wishing you a crash-free and a peaceful 2025. Thank you. We go. Mbalamusiza era mukulike sekukulu ate n'omwaka wetusigazire ennaku entono nnyo okuyingira.
mu season eno etuli wano okutangaza eggwanga ku ebyo ebyafudde ku nguudo oba ebyabadde ku nguudo mu season naddala eno eya Ssekukkulu eweddewo. Era abagoba ab'emmotoka ez'enjawulo abenkana 236 be bakwatibwa okuva ennaku z'omwezi 23 Desemba okutuuka ennaku z'omwezi 3 leero mu mwaka guno. Abantu bano bakwatibwa ku misango egy'enjawulo era bwengendo binyonyola wano. Abagoba 78 be bakwatibwa bano nga bo bavugira ku nguudo nga tebalina driving licenses oba ebibakkiriza okuvugira ku nguudo. Abagoba ab'emmotoka benkana 110 bano bo be bakwatibwa nga bavuga ate ne bayisiza speed eziragiddwa ku nguudo oba kwabo abali bavuga endiima. Bo 16 bano bakwatibwa nga banywedde ku mwenge ate nga bavuga. Ate 32 bano be bakwatibwa nga bavugisa ekimama ku nguudo ez'enjawulo naddala abo abavuga nga bayisa obubi, abavuga nga bayisa naddala ng'emmotoka weziri nyingi mu maaso oba ne bayisiza ku bifo ebyo yali tebikkirizibwa okuyisizamu. Wadde emmotoka zaali nyingi nnyo ku nguudo mu biseera ebya Christmas ne leero, poliisi ebidduka kukwatira wamu n'ekitongole ekya ministry y'ebyenguudo era twagezaako ennyo okulaba nti obubenje tebwali bungi nga bwe bitera kubeera ebiseera ebirala. Mpozi nga obubenje obutonotono obwali mu abo abavuzi ba pikipiki oba n'abatambuza ebigere ku nguudo. Ate n'obubenje kubwabaawo kwabo ab'emmotoka buno bwaviira kwabo abavuga nga bakulattira emmotoka ezibabeera mu maaso okumpi ennyo abataalekangako ka distance makati w'emmotoka gy'oli mu kuvuga n'emmotoka ekuli mu maaso. So nti obubenje bwe twasinga okufuna obwo bwaviira ddala ku mmotoka okugoberegana kumpi ennyo ngoba nga tetuleseeko ka distance. Era ku ebyo ebintu ebyakolebwa poliisi n'ekitongole ekya ministry ya byenguudo mwalimu okwenforcinga oba twateeka amaanyi ennyo ku bintu nga route charts. Route charts zino zaatuyambanga okwavoidinga abo abavuga nga edda ne batambula engendo mpanvu ate ne bakomangawo. So ebyo byonna tebyabaawo olw'eyo enforcement eyali ey'amaanyi ennyo ate n'okwenfasizinga ku driver badges mu abo abavuzi ba buses naddala. Era bino tetwabikola ffekka naye okukwatira wamu n'abantu abalala abatuyambako okulaba nti bino bikoleddwa mu abo abali batambula nga bagenda mu Ssekukkulu ate nga n'okukomawo naddala aba media mwebale nnyo omulimu gwe mwakola naddala bwe kyatuuka mu kusensitizinga oba n'okusomesa nti message zaffe zatambula ennyo olw'amaanyi gammwe aba media. Era ebintu nga driver badges ne route charts nabyo ng'omwaka guno gujja bijja kubanga nabyo bigendera ddala eri abo abavuzi ba kamunye oba ne coasters. Tebijja kusigala mu buses zokka naye tuli mu kuteekako amaanyi n'ekukwatira wamu n'ekitongole ekya Ministry of Works and Transport okulaba nti ebintu ebyo nabyo bikolebwa eri abavuzi ba minibuses oba kamunye ku nguudo. Era nga tumaliriza omwaka guno nga tutandika omwaka omupya, ndaba ennaku tulinayo olw'enkya lwokka, tusaba abo abali ku nguudo nga bavuga kikulu nnyo okulaba nti muli balamu, mukole ebyo bye mulina okuba nga mulina okukola okulaba nti muli balamu. Naddala emmotoka nga mugoberegana ku nguudo olina okulekako ka gap
togoberera nnyo kumpi kubanga ebyo byasinga okuleetako obubenje obwe twafunako era bye byaviirako obubenje bwe twafunako ebyo by'okugoberera kumpi emmotoka endala. Musigale buli ndaala nga muli ku nguudo ate mubeere begendereza ennyo naddala mwe aba bodaboda ate abaagala okusanyuka ennyo ne muvuga obubi pikipiki zammwe ne muvugisa ekimama ku nguudo, ebyo tekijja bikkiriza ate nawe manya nti mu kubikola obulamu bwo toba safe. So mukole ebyo bye mulaba nti tebibateeka kubunkenka okufuna obubenje, so ng'okusigala nga ffenna tuli balamu okulaba nti tuli bulungi ffenna. Njagala n'obatangaaza eri oluguudo olwe ku Northern Bypass olugenda okuba nga lukolebwa. Wetwogerera bali mu kutandika ate oluguudo luno olujja kubeera affected luli makati we Busega ne Kisasi. Waliwo ebifo ebigenda okuba nga bikolebwa, so nga oluguudo olwo bajja ebitundu ebyo ebimu bijja kuba nga biggaddwawo, so okutambula ku luguudo olwo telujja kuba nga kwa bulijjo. Era enteekateeka weeri bulungi okulaba nti diversions oba amakubo amalala aganaatambuza abantu abo abakozesa olwo oluguudo nago weegali, naye ate tewajja kubulamu okutaataaganyizibwa, naye traffic ejja kubaawo oba abapoliisi okuba nga balungamya ebyentambula ku luguudo lwe lumu. Era tusaba abantu okubeera bagumiikiriza era bampisa ennyo ate n'okugoberera byonna ebinaaba nga bibalagiddwa eri abanaabeera ku luguudo olwo. So oluguudo olwo ng'abalala bwe badde nga balowooza tebajja kulugalirawo ddala. Mulaba ziri lanes bbiri, so lane emu ejja kusigala ng'ekola nga bwe bakola ku lane endala, naye ate nga flow oba entambula tejja kubeera nga bulijjo bwe badde. Era tusaba bw'oba olina ekiri agent kyogenda okukola oba kyogenda okukola naddala abo abagenda ku kisaawe okukwata ennyonyi, muyinza obutakolesa eyo, muyinza okukolesa amakubo amalala aganaabanguyira okutuuka eyo gye mugenda. Okufuna ebyowengera ku ekyo oba ebikwatagana ku ekyo kyekimu mujja kuba nga mukontaktinga akulira ebya communications mu ministry eya works and transport, ye mukulu Sempebwa Alan, era nsaba bbawe enamba ye muyinza omukubira umubuuza ebyo ebisingako eri 0782 59 75 17. Tubaagaliza omwaka omulungi ogwa 2025. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I'll start with the first question. What we are trying to address, we all notice that what we have done this season, it has worked well for us. One, when we talk of route charts, we minimize those that want to make return journeys, because we have seen that most people cause these crashes due to fatigue. When they drive and they get tired due to driving long distances, most of the drivers end up causing crashes on the roads. So by introducing these among minibuses, we minimize or we reduce those that make return journeys. And then driver badges, those ones have also been so much effective among the bus drivers, because the process we go through to vet these people to get these to qualify for these badges, it is a very, very effective way. That for those that have been reckless on roads,
You know, I've always told you that most of the drivers are being monitored by our cameras. So those that have bad records on the roads, they are fond of speeding, they are fond of causing crashes, those people have not qualified to get these badges. So in the same way, we are also going to vet these drivers among those that drive own buses, and those that don't qualify, of course, we also not to get these badges. So hopefully this is going to help us. But of course, this is not too soon, but next year we are in touch with the ministry to make sure that this is also done. On the numbers, we are still compiling, we are still collecting information. So immediately after first, I'll have to come back and give the numbers all together, combining for Christmas and for first. Thank you. That road was opened. It is now free, and vehicles, traffic is moving normally. Wandikyagedde mu Luganda okuleeta badges, driver badges mu abo abavuga kamunye oba minibuses kijja kutuyamba nnyo kubanga tulabye ku ebyo bye tukozeeko mu abo abavuga buses biyambye nnyo mu season eno okukendeeza naddala ku bubenje. Ekisookerwako nti ezo driver badges tetumala gazigaba, tuziwa abo betumala kukebera bulungi, netwekebejja netulaba nti balina discipline oba balina mpisa bwe babeera ku nguudo. Tulaba ku bintu bingi nnyo, tugenda mu system zaffe nga bulijjo bwe mbagamba nti mmotoka zonna ezisinga naabo engeri gye bavuga ku nguudo tuba monitoringa mu kamera zaffe. So abavugisa ekimama, abavuga speed ne baviolating oba speed eziragiddwa ku nguudo, abazze nga bakola obubenje era nga mu bavuzi ba buses abo bonna tebafuna ezo badges. So nti kino nakyo nekitambula nekigendamu abo abavuga taxis kijja tutuyamba nnyo kubanga tulabye nti ebiseera ebisinga obubenje buno obusinga buviira ku neeyisa y'abagoba b'ebidduka bino. So abo ab'empisa embi, abavuga obubi, abaviolating amateeka g'okuddo wadde nga bagamanyi, abo bonna badges zino nja kubanga ziba eliminatinga. Arus charts nazo zituyamba nti ebiseera ebisinga abantu abamu abakola obubenje ku nguudo kiva mu kuvuga nga bali tired oba bakooye. So zino charts zituyamba oli bw'abavuza olugendo oluwanvu ne tusigala nga tubakebera ku checkpoints zaffe era tetubakkiriza nga bwe twakikola mu buses, tetubakkiriza okuvuga ate ne bakomawo. So kino tusuubira kijja kukolebwa mu 2025 poliisi ng'ekwatidde wamu n'ekitongole oba ne ministry eya works and transport, era kino kijja kutuyamba nga nakyo tukitadde mu abo abavuga taxis. Mwebale nnyo. And morning to everybody viewing us as we give you the state of security and the operational incidents
would like to welcome everyone from the Christmas break. The Christmas period, security situation is what I'm going to give you of incidents, an update on incidents between 24th and the 26th. That's where we collected the data the day before and the day after 25th. The security situation within the country in that period was generally peaceful. There were a number of recorded what we call reportable offenses. Reportable offenses, we mean those offenses and incidents which we feel we must share with the public. And in that period, I've mentioned, we registered 991 incidents or reportable offenses compared to 110 last year, 2023, reflecting a reduction in the incidents registered by 19. Resulting from the total registered incidents countrywide, 55 lives were lost, 19 suspects were apprehended, and the cases are at different stages of investigations. Out of the 55 lives lost, 12 victims were assaulted. 12 were a result of assaults, and these assaults occasioning death. 3 were hacked to death, 2 drowned to death, 2 were lynched, still to death, 7 were hit using blunt objects, 6 were stabbed to death, 5 committed suicide, 2 were strangled to death, 8 were a result of suspected sudden death. Then 4 lives were lost as a result of rash and negligent acts. We registered also 1 case as a result of food poisoning, and 1 case of which resulted from suspected arson, while 2 lives were lost as a result of suspected murder. Now, this one is a kind of murder where we have not yet traced the particular cause. I will share a tabulation on our charts. Within the same period, we also had incidents I feel I should just share with you. Excuse me. Some of them we had already shared. Now, before that period, there was a kidnap which had been registered in Chegegwa on 20th in Chihumuro, Chijongobia Parish, or Rionza Sub-County. Now, a 4-year-old male juvenile went missing from their home, and when a search ensued, in between, somebody called the mother, Kabatoro Angelica, demanding a ransom of 15 million. But the mother reached out to police, and we started carrying out a search. Our teams from Rwenzori embarked using their intelligence capabilities. They managed to land on one of the suspects, Natkunda Ivan. Now, Natkunda Ivan, the highest he could do on the 24th of December,
he revealed to us where the boy had been murdered and dumped. So, and also gave us leads to the suspect, or major suspect, or prime suspect, who happened to be Rabajung Robert, commonly known as Kadei Day. So our police managed to carry out an arrest of Kadei Day, but in all this operation, the boy was killed, but we have the suspects with us. Then the other incident was also the one which we had shared earlier. Some people were calling me during just even yesterday to give an update about the incident of child abuse which occurred in Chira municipality. Just to recap for a few who may have not got the facts then, that on 27th in Chikoko zone, Namatabasel, Chirinya ward of Chira municipality, we received a case of aggravated torture of a 4-year-old girl. The alleged perpetrator, whom we have already shared the identity and name, is known as Tumihire Precious. A video made rounds when she was inflicting unspeakable torture on this juvenile. We managed to arrest her as she was fleeing in Kabale, from Kabale. So we have so far, last night we delivered her to Chira Division, where we are preferring charges of attempted murder and aggravated torture. But of course, procedurally, we shall be given final guidance from the Office of the Directorate of Public Prosecutions. But she will appear soonest. And it was a very unfortunate situation. I know it is generating a debate, which somebody also told me to say something about. The issue of our whistleblowers. There is a catch-22. On one side, a whistleblower is helping you to identify an incident. But on the other side, a life is being lost. So surely, it is our appeal that on top of being a good whistleblower, you can still save a life. Because that life could have been lost. Whereas, somebody was quietly performing the task of capturing a video so as to show it to us. But you see, the end state would have been to save the life. The video or no video, the life is needed and needed alive. Because tomorrow somebody is going to bring us a video of somebody who was tortured to death. And it is going to be a bit ugly on the side of such a person. So that is where I felt we really need to generate a very deep discussion that this kind of incidents certainly have been giving my opinion that crime, people really commit crime. And you may not choose for them whether to do so or not to do so. But we need, as a concerted effort, we need to put hands as a nation to prevent some of these occurrences. So that's why we are making this call. Now, I also need to brief you. People have raised concerns about the officer who on the 23rd shot and killed Semwaka Julius, the police officer, Police Constable Bahati Charles. The hunt is still on, but today we are going to share the photos of Bahati
because we know he's hiding within communities, so that people have a lookout there and have him apprehended. But we are also on the hunt, and we know and we believe that at some point we shall bring him to account for his actions. So we are going to share that photo. I have them with me. So those were the incidents we needed to talk about between 24th and up to 26th. We shall be also sharing more as we enter into the new year. We shall have our presser on a date we shall communicate. Then I would also wish to share with you one of the most pertinent issues, which is how we are going to regulate the new year. I had earlier shared with you the most critical issues you need to know about the new year is that we are going to have fireworks. We are going to have concerts, prayer sessions. I guess Superintendent of Police Kananura has talked about the return journeys. The other time we were talking about the transport sector, because people go to Christmas, go to villages to have these celebrations. Some come from there to come and have the celebrations in town. Some make travels out of the country, whereas also we receive tourists who come to have enjoyment in our tourist environment. So the transport sector becomes active as we head towards Christmas. Now, as we get out of Christmas, as we are heading towards New Year, the same influx and outflux still comes out. You will find people returning from villages because some of them prefer entering the new year from urban centers, and particularly Kampala and other cities around Uganda. Then we also have those who want to go back. So we are going to have, but I guess he has mentioned, and the traffic regulations which we expect of our people. Now, fireworks. The police force, Uganda Police Force, issued permission to the following licensed blasters to display fireworks: Tomil Fireworks Limited, Quality Lighting Uganda Limited, Fireworks 7000 Limited, Light Africa, Goshen Africa, Extremes Events Services Limited, Skies Frames Uganda Limited, and Fesco Limited. The reason why we mention this is you will get a mofere who says I'm also a blaster. Now, cross-check with him against these names to ensure that the blaster you are using, I guess people know what I mean by a blaster. Sorry. These are licensed persons who are allowed, because you cannot wake up from your bed on a Monday, on a good day, and you just blast fireworks. No, there must be a professional handler, and these are the ones. So anybody other than these I have mentioned, report him to the nearest police station. Then I would also like to mention that Uganda Police Force also received requests for permission to blast fireworks, and out of all those, we approved 2,900
although more are still receiving their approvals, but they fall within this range. The guidelines we gave during the just some weeks ago still stand. Just for purposes of repetition, let me just repeat them very fast. Advertising. You have to advertise the fireworks display in both electronic and print media, especially the local radio stations and newspapers before the display. Advertisement in newspapers must be on page 1, 2, 3, and 4 only, and must be conspicuously and large enough. Conspicuous and large enough. Fireworks materials are supposed to be displayed not to be more than, now this is a bit technical, I think this one just for purposes of consumption, supposed to be 1.5 millimeter caliber. But now an ordinary person may not understand this. Now this one is for that one who has hired and the blaster. Fireworks display, I mentioned it the other time and I repeat, shall be for only 5 minutes. We have had people who blast for several minutes. Then the counterterrorism police, our police personnel, will escort the fireworks materials at all times and supervise the display together with the area DPC to ensure security for fireworks and appropriate measures to protect the public from any possible dangers that may arise during the display. Any fireworks materials not displayed must be handed by a person with explosive blaster license. Officials from counterterrorism and the DPC must carry out prior inspection of venues. Then we also said that the DPC reserves the power to stop the display if he is not satisfied with the adherence to these guidelines. Failure to comply will lead to immediate termination. During the display, including any other action that may be deemed necessary. One of the other things which I would like to also bring forward is about burning of tires. We not only discourage it, but we do not allow it. The burning of tires out of excitement that you are entering a new year is not okay. Of course, the rationale is that you are destroying infrastructure, which very many people's taxes are contributed towards the construction of that infrastructure. Not even only yours, but other people's effort. Now, when these tires are put on asphalt or tarmac, it melts. So you find some reckless youth who do not know how much has been spent on constructing this infrastructure, recklessly just burning tires all over the place. So those ones, we shall arrest them. Similarly, those who carry firearms, they are people, of course, before we have registered tendencies. So we are warning people who carry firearms that because you have seen that now the new year is coming and you start firing in the air, now that is also an illegality and punishable. So we send prior warning that do not attempt to do it. Music shows, again, we talked about, we gave a number of guidelines, but most importantly about music shows is that please have joint planning. An average music show has very many stakeholders, the venue owner, the security forces, not only police,
but the entire interagency framework. You need to sit together, plan, and execute. You need to look at the safety requirements. You need to look at the capacity of the venue. Sometimes we have experienced situations where musicians are fighting for one space. This one that I have the receipts. The other one, I have the man sent me a WhatsApp message. Those type of conflicts. Then musicians are found of reneging on their obligations. A musician is scheduled to go for an event in Chiboga, and they are very excited to receive him. He ends up not coming. Then the congregation or the revelers go on rampage, breaking chairs and infrastructure of the host venue. Now all these should be avoided. Some of these cheats should be dealt with in accordance with the law. They don't have that right. Then the other time, of course, we also advised about flammable materials. There are materials which are flammable and are usually not advised to be used. Prayer sessions. We are going to have prayer sessions which are usually longer than usual. In a similar vein, we advise joint planning, especially prayer sessions which are going to host a number of people. You hear somebody is going to host 20,000 people. Now, to plan for 20,000, you really can't do it alone. You need security, you need other stakeholders, you really need to make a number of consultations. You need to take note. Terrorism is not far away. So we need to be very cautious. We need to make sure that we prepare ourselves in a manner so as not to give it chance. We are potential target. Now, lastly on this is I shared, and I will continue sharing our numbers where we can be got in the event of emergencies. These numbers shall be shared on our platform. I thank you. I thank you very much. Pardon? I should have. What shall we do? Oh, I don't know. Can they produce it? Because it's. But can't you pick it from? It would have been better when it is displayed. Eh? Where is Wilfred? But it's going to be a process, surely. Maybe what I can do, I will print it, and then before I leave, I share it. I guess we can do that. Yes. No, but the challenge, he has no soft copy of what I am. Wilfred. Okay, can you cut? Let me give it to him. Let me give it to him. He can be. Can we produce a colored copy? Okay.
Okay, so we can proceed. Mwasuze mutya mwena abatuwuliriza n'abatulaba. Twagala okubakulisaayo mu kiro ekikulu ekya Christmas, naye ennaku endala zikyagenda mu maaso eza New Year. Twagala okubatuusaako brief nga police mu nnaku ze twayiseemu okuva 24 paka 26, n'ennaku endala tujja kuba tubawa brief zaazo, naye twagala obatuusaako nti mu nnaku ezo waliwo security situation teyali mbi nnyo okugeraageranya, naye twaregisteringa incidents 91, naye bw'ogeraageranya omwaka oguwedde twaregisteringa 110. 91 gy'emisango gye tugamba egirimu ekinyusi nti guno gwo gwetaga. Waliwo n'obulala bubeera eyo, ono yalwanye, bano beesiseeko akasimu, bayombye, gibeerayo eyo, naye emisango gye tuwulira nti mu lulimi lwaffe olwa CID tugiyita reportable offences, era nga tusharinzeeko namwe 91 oba mugumu. Kati nga wano mugundi misango gino twafiirwa abantu 55, naye nga mu 55 omwo mu misango egyo 16 abaza emisango twabakwata era nga bali kuwozesebwa. Mu misango egyo abantu 55 abaafa, 12 baafa lwa assault, nga either baba balwanye oba oli nga bamukubye. So awo twafiirwa abantu 12. Then waliwo abantu 3 mu luzungu tukiyita hacking to death, oyo nga bamutemye. So mu nnaku ezo nga 3 batemebwa, then 2 babbira mu mazzi ne bafa, then 2 bo babakuba kye tutera okuyita mob action. Abantu bwe bakugwira nga bakutebereza okuba oba omubbi oba ki, naye nga oli muziwa nga bakutebereza musango ne bakukuba ne bakutta. Awo twaregisteringawo 2. Then abantu 7 bano babakuba, mu luzungu tutera okukiyita blunt object. Muntu najja nakuba nga maybe nakubisa ng'ekiti oba akateyimbwa. So bano nabo bali 7. Then 6 babafumita biso oba jambia, naye nga tukiyita usually stabbing to death. So 6 babafumita bufumisi biso. 5 be bajja obulamu bwabwe suicide, okwetuga oba okutwala obulamu bwo. So 5 be batwala obulamu bwabwe, then 2 bo babatuga butuzi. Twalina cases etwaregisteringa 8, bano bo nga bafa oba kyetwagala okulooza nti kibayenga kibuwatukira sudden death, nga mu kunoonyereza kwaffe okutono tekulaga nti waliwo eyali emabega wa bano okufa. So abo bali 8. Then 4 bano bo bafa mu luzungu tukiyita Russian negligent, obulajjagavu. So abo bali 4. Usually ojja kusanga nti either bo oba omuntu omulala waliwo atakola kyeyali alina okukola
then obulamu bw'omuntu ne bufiirwa. Then waliwo ono we baawa obutwa obw'omu mmere, food poisoning, oyo yali omu. Then omu bamwokyeza mu nju. Then babiri baafa naye tunoonyereza tuteebereza mada naye nga tetunaba kutuuka ku kyennyini ekyabaawo. So nga toto bonna bali incidents zaali 91. Era mu kiseera ekyo waliwo cases ezaaliwo naye zino twagala tusharingeko nammwe. Waliwo case emu yo yatandika nga 2 December mu kifo kye bayita Kihumuro, Kijongobya parish mu Ruyonza sub-county mu Kyegegwa district. Eno yo bawamba omwana w'emyaka 4, omuzadde we nga olunaku olwaddako yatuloopera, omukyala nga bamuyita Kabatoro Angelica. Bwe yatuloopera nti bali musaba sente miliyoni obukadde 15, naye ne tugezaako okutrackinga bano abantu era twasobola okufunako omu nga 24. Kati 24 bwe twamufuna yatulagirira nti omwana yali amaze okuttibwa ate nti neyamutta yali bamuyita Rabajungu Robert, abangi bwe bamanyinga Kadeideyi. So bano twasobola bonna okubakwata era bano tujja kubatwala mu kooti. So omwana teyalutonda oyo. Twalina ne incident endala eno twali tusharinze namwe ey'omukyala Tumuhirwe Precious we baalaga mu katambi nga atuga omwana ekira. Ono tumuyimbise mukimanyi nti twamukwata ne yali Kabale. Kati jo twamujeeyo ne tumuleeta kira ng'era tugenda mutwala mu kooti. Tusazeewo okumugulako omusango gwa attempted murder ne aggravated torture. Aggravated torture ndoza kutulugumya okw'ekika ekyawaggulu, then ne attempted murder. Attempted murder kugezaako okutwala obulamu bw'omuntu, naye tujja kuba guided by office ya director wa public prosecutions. Naye nga kyenkomesezaawo issue eno, tulina ekintu kye twagala abantu beerowoozeemu. Abantu abakwata bu video buno, on one side tubasiima nti kubanga bayamba eggwanga ne police okutegeera ebintu ebimu bye tutalitegedde, because kati guno omusango gwali mu nju ya muntu. Kyali kisoboka omwana senga twaliwo ka video osanga tetwalitegedde, oli ayinza n'okukeera enkya n'agamba yagudde yakoze bw'ati. So video ziyamba nnyo era tusiima nnyo Abannayuganda mu kigambo kya citizen journalism, where Omunnayuganda bwe afuuka omunnamawulire oba omuloopi nga akwata ekifaanani oba video kye tuyita amateur photos and videos. Ogwo mulimu mulungi naye ate obulamu bugenda. Kati ng'ono omwana olabira ddala nti owa video yali asobola okuteekawo embeera okuwonya oba okutaasa omwana oyo. So twetaaga ne tukyogeramuuko ne tulaba ekyokukola. Then issue endala yeno eya omupoliisi waffe Bahati Charles. Bahati Charles nga bwe mumanyi yakuba Semwaka Julius amasasi agamujja mu budde, naye Bahati era tukyamunoonya. Of course ajagezako okwekweka naye naffe tetutudde. Leero tugenda kusharinga ekifaananyi kye ku mitimbagano n'ekirala mbadde nkitumisiza wano.
tufune engeri gye tumufunzaamu. Then nga tuvuddemu ebyo tugenda mu mwaka omupya. Ku 31st wagenda kubaawo ebintu bingi. Bwe tunaba tuyingira mukimanyi abantu bagenda kuba ebiriroliro. Weeks eziwedde nali nabawa guidelines ku biriroliro. Guidelines ezo ze zimu zikyaliwo, naye kansooke mbawe amanya gaabo oba companies ze twawadde olukusa. Tuyina Tomil Fireworks Limited, Quality Lighting Uganda Limited, Fireworks 7000 Limited, Light Africa Limited, Goshen Africa Limited, Extremes Events Services Limited, Skies Frames Uganda Limited ne Fesco Limited. Kyembaweera gano amanya omufeera ajja kujja kugambe nti ye asobola okukubira fireworks. Obuzibu we bugira ne wamala wabaawo accident, okunoonyereza kwaffe okusooka kutandikira ku watandise otya okukuba fireworks, olukusa walujeewa. Ntya nze wajja ono omwami kanaakulya naŋŋamba yamanya okukuba fireworks. Tujja kubuuza oba kanaakulya ali ku list eno gye tusomye. So mwegendereze abafere be mugenda okukozesa okukola ki okukuba fireworks. Mulina okumakinga sure nti mucross checkinga naffe, naye ate namwe permission waba wagijeewa, kubanga you should have first applied. So generally bw'oba nga toyina lukusa teweeyibala, you will get problems. Abantu bangi aba applyinga okufuna olukusa, naye twakawaako 2029. Of course wetunatuukira ku lunaku olusembayo tujja kuba na namba eno katono erinyeemu, naye nga 2900 mu ggwanga lyonna, ate bangi bali buli wamu, naye nga beebo. Nga twagamba nti bano bonna balina okwadvertisinga mu mawulire ag'empapula ne local FM stations. Ku mpapula balina kubeera either ku page 1, 2, 3 oba page 4. Empapula pages ezisooka ennya kansuubire bali kifollowinga. Then twagamba nti fireworks eno etwala dakiika 5 zokka. Mujja kuba mulaba abantu abaagala okulooza nti basobola okuyisa eddakiika zino, ekyo tekikirizibwa. Then kirala kye twagala okusharinga namwe, materials za fireworks buli kaseera konna ezirina kuba nga ziri escorted by ba officers ba counter terrorism, naye nga bayambibwako ne territorial police eri wansi wa DPC. Era nga abantu ababa bazitransportinga baba bali benjogeddeko abayina olukusa, naye nga abapoliisi baffe kwebali era be bazisupervising aba counter terrorism. Mulina okukolegana ne DPC bwasanga ng'ekifo kyemugenda okukoleramu tekiweza bisaanyizo, akirizibwa ku stage yonna okustopinga fireworks. Then twagala okwongerako abantu abakozesa ebipiira, abookya ebipiira, emipiira gya motoka, tekikirizibwa. Bwe munaakwatibwa mujja kubonerezebwa. Ebipiira ebyo byokya enguudo gavumenti eba ezitaddemu sente nyingi. Ezo sente zeetaddemu si zizo weka ng'omuwi w'omusolo. Buli muntu aba ayinako share. So oluguudo lw'oyonoona toyina lukusa kulwenoona. So we shall punish you for that. Ekirala tuyina bano
ababeera n'emmundu n'amanya nti bwawulira nga abantu batandise naye n'akubayo amasasi mu bbanga, abo nabo tebakkirizibwa. It is illegal. Amateeka g'okufulumya essasi bagamanyi. Bw'ogenda okukwatira emmundu etteeka ery'okufulumya essasi oba olimanyi, naye ate n'ekirala it's a risk, oyinza okutta abantu, so abo nabo tubalabula. Then ab'ebivulu twawa guidelines. Olina okuba nga olina clearance okuva mu police. Ekivulu olina okuplaninga ne police ate ne security yonna ku district it's bali joint. Togenda bugenze wa DPC n'ogamba nze namaze. Mulina kukwatagana mwenna ba intelligence, DPC, nanyini kifo. Ekifo ekyo kirina okuba nga kiri inspected. Abantu agenda n'aleeta abantu 2,000 mu kifo nga kisobola kutuuza abantu 50,000. Those are some of the risks. Tekirina exits, tekiri inspected generally. So ebintu ng'ebyo bwe twogedde, bwe tukwata omuntu yenna nga teyagoberedde regulations zino, manya nti ekinakutuukako tekijja kuba kirungi. Okuyingiza amacupa tegakkirizibwa mu bifo ebirimu abantu abasanyukirwamu abangi bwe batyo. Usually you can use plastics. Then ekintu ekirala kye twagala okusharinga ekirala be bayimbi. Abayimbi muteekawo, waliwo abayimbi abateekawo embeera ereeta obujagalavu, insecurity. Bakupangisiza ekiboga togenze ate nga bakulangisiza lunaku lulamba, okay, bamaze week number nga bayisaamu drive bagamba ogenda kubeera mu kifo kino na kino. Oba then bwe batuuka ssaawa 5 oba 6 ogw'ekiro nga tojja, abantu nga basalawo nga bamenya obutebe nga beekuba n'okwekuba, oluusi bamenya ekifo ky'omuntu. So gino emisango tubadde tugirecevinga, surely tetujja kitwala mpola. Si kirungi. This causing of insecurity is not good. Era tubalabula. So then issue endala ye amasinzizo n'abantu abagenda okusaba New Year. We have guided nti still mu planning wamu ne security. Bw'oba omanyi nti ogenda kukyaza abantu bangi, then you must put, olina okuteekawo security infrastructure, okukuuma abantu, okulaba nti ebintu byabwe, obulamu bwabwe tobutadde mu gundi, into threat. Mujjukire nti tukyayina terror threat. So far twakagenda bulungi. Last year twarecevinga yo attempt emu eya terror, naye we twakatambulira tetunaba kufuna buzibu bwonna. So tusaba era mwekwate bulungi nnyo tumaleko omwaka guno. Amasimu gaffe tugenda gateeka ku mitimbagano, naye waliyo emu gye mutalina kwerabira. 99 surely 999 si munyangu nnyo. Waliwo n'endala kuzirize nabawa, nyongeddeko endala 5 4 nga zino zonna bw'ozikuba zigenda ku police headquarters operations room. Kati bw'okuba mu operations room, district oba area wonna w'oba oyagala bakuyambe, bo be bakola ki? Be bakubawo then n'ofuna obuyambi. So kyekyo ngenda kubiteeka ku mitimbagano. Bwe tuddayo ku issue yaffe ya Bahati nga bwe na promisinze, abantu bali batusabye tusharinge ekifaananyi. Kiyinza okuba tekiri clear, naye at least bw'okozesa eriiso ly'obulungi, most likely you can tell this is the person.
Cameraman, you will guide me. Oh, kole bwenti. Kale, mbawe n'ekirala. It's okay? Okay. Kali, my book, my escort. Yes. You said you see them to take out. Hey. Yes. Kale, questions or obuuziza ku kya ssente? Yogera nyo sir. Okay. Yes sir. Abantu abasinga bagenda kubangala abanabuloka totadde bulamu bwabwe mu matigga kyasindikesi babanga bamulabye tebagala okusongamu. Okay. Yes sir. Kumwana waliwo allegations ezigamba kyemuntu yakwata akatambi alina poliisi gyeyasooka okugendako bamuyambe ne batamuyamba. Ensonga eyo mwagitondemu gimanyiriziko oba ono akatambi kati. Okay. Bagamba nti waliwo poliisi gyeyatuukako ne batamuyamba. Oh, but I don't have that. Okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay. Ndoza byebyo. Okay. Kansooke n'ekya ndoza ebibuuzo ebisinga byonna biri ku issue ya Bahati. Bahati, okunoonya kwa Bahati tetukutaddeeko ssente zonna. Kanki clarifying mukama wange. Tekuliiko ssente. Then ekigambo nti yadduka n'emmundu. But I have no information. I can't. No, I can't give comment about it. Ekya emundu bwe ngendedde okugira ku mpewo mbadde sirina information yeyo, so sinza giwa naye bwe naaba nkoze verification nja kubategeeza, naye nga ekya suspect ye tukyamunoonya. Ate n'ekirala wabeerawo engeri nnyingi gy'oba osobola okuloopamu n'omuntu omukyamu nga totuusibwako buzibu. Era ekintu ekyo Abannayuganda bangi batukoze eki, batuyambye nnyo. Then gano eno information ngifunye bwe kiba nga kituufu nti waliwo we baloopa abapoliisi ne bata reactinga, then kiba very very unfortunate. Era bwe tujja kifollowing up because not good at all. Era this one would amount to professional misconduct and it's a negligent act. Ndooza byebyokusinga. Then yeah, somebody commented about was asking whether we have put any booty on the fugitive officer. No, we have not.
There is no money attached to the hunt for PC Bahati. Then I am not aware about the gun. I need to first discover, be briefed about the status of the gun. As soon as I have that information, then I can share it accordingly. Somebody asked as to whether he's not a threat to those who may take advantage of this photo and report him. There are several ways in which you can report a dangerous person, taking into consideration your own safety. You come into confidence, you alert us, and for us, we come with our force and capabilities and apprehend him. We still appeal to people to do all that they can do to make sure that we apprehend this suspect. Yes, please. Oh, yes. Bahati was attached to the counterterrorism unit. Yes, please. Yes. Somebody has talked about an incident where they reported and police never acted. If we can have that information verified, then we shall take it on, because an average police station, once it has received information of whatever kind, it is supposed to pick interest and make sure, one, it verifies that information, it follows it up, and where they find there is reasonable cause, either to arrest, to charge, and to take any action necessary, they take it. So, my brother, thank you for sharing with us that information. Yes. I hope do we have any canopy around us? Please. UBC, inspiring